recording now. Okay, you guys can see webinar is now live. Aloha kako. We're just setting things up, getting ready to go on our share. Yep. Okay, good to see all of you. Aloha kako. Please tell us in the chat where you are from. And because we'd love to see where everybody is from. Yes. Okay. There we go. We're just blacking out because I'm sharing screen. Oh, you gotta change. Right. Wrong one, Lilikalā. Yes, okay. Let's see, I'm stopping displays. There we go. Because I'm sharing screen. Okay, there we are. Aloha kako. Yorana, everybody. We're so excited tonight. We've had some technical difficulties, but we're very excited tonight to be able to share with you Dr. Tevita Kaʻili, who is the Dean of the Dean of Faculties of Culture, Languages, and Performing Arts at BYU Hawaii. And so all of you, please write into your chat where you're from and everything so we can say hello to you properly. While we're waiting for everyone to come in, we'd like to show you a little thing that Hironui has done for us. Right, Et voilà, mesdames. Mesdames et messieurs, bien sûr, bonsoir à tous. Nous sommes sur la 26e épisode de ce webinaire sur les ancêtres polynésiens, les étoiles et les temples. Et nous avons l'honneur, bien sûr, ce soir, d'accueillir le docteur Tevita Kaʻili, qui est bien sûr professeur d'anthropologie culturelle de l'Université de Hawaï à Brigham Young, sur l'île de Oahu. Il a déjà présenté. Et là, il revient avec une nouvelle présentation super intéressante. Nous avons bien sûr hâte de vous montrer, bien sûr, en parler, discuter. Alors, encore, on souhaite le bienvenue à tout le monde, tous ceux qui participent sur Zoom, ainsi qui nous regardent sur les différentes pages de Facebook. En tout cas, nous sommes très heureux que vous nous rejoigniez. Alors, juste pour dire bonjour à tout le monde, ben voilà, il y a Kathleen Kane from New Valley. Yorana, welcome, welcome. And I can see some familiar faces, of course. Some of the regulars that are always here and watching us, making sure we're seeing some good stuff. Voilà, on est toujours présents, bien sûr, et on remercie les personnes qui nous regardent chaque semaine. Et comme je disais, pour s'assurer qu'on présente des choses super intéressantes, en tout cas. Très content de vous accueillir sur ce webinaire. Okay, we're going to show our Whakarava Skies by Hironui Bouit, because it's going to show us the stars that Dr. Kaʻili will be talking about tonight. Isn't that cool? Here's Whakarava at sunset. En français, s'il vous plaît. Ah bah oui, ça c'est le coucher du soleil. Les étoiles que vous voyez. Nous allons découvrir ce soir. I love that one. I sure do. But did everybody see that? Oh, let's watch it one more time. I love how the fishhook of Maui is coming down into where the sun has set. Just stunning. Okay, so Tevita, we're going to have to come with you to Tonga sometime, just to watch the stars go down and Hironui and film it for you. Little time lapse. But I want to say to all of you who are just coming on board, if you're
friends can't get on this, so these are the links for you. You can go to the Brent web, the bit.ly Brent web, and you can also go to the HSHKUHM Facebook page. So those are places that you can see. Okay? And Encore une fois, ben, c'est juste le message à tout le monde qui nous regarde. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs plateformes, soit sur Zoom ou bien vous pouvez aller sur la page Facebook. Et encore, just wanted to say to Christine du Château, hey, Yorana, once again, every Wednesday she's watching. Alors, merci encore. And Nalani from Kailua, also aloha. I believe that's Kalani calling in from Kailua. Yes, she watches all the time too. We have our people who love to watch this show. So let me begin our introduction. Aloha nahua, aloha o moana nui ake. Mai kapiina kala ma mauna teatea o Rapa Nui a i ka napo o na kala ma te tai o Rehua o Aotearoa aloha. Aloha to all of our cousins and friends of the Polynesian Triangle from the rising of the sun in Mauna Tea of Rapa Nui. How's that? Until the setting of the sun in the west of the Sea of Rehua of Aotearoa aloha. Encore un bienvenue, aloha. C'est ce qu'on dit sur l'île de Hawaï, et Hawaï, bien sûr. Et moi, de Tahiti, je vous souhaite tous Yaorana. Bienvenue à tous nos cousins et nos amis du triangle polynésien que nous appelons Hawaii Nui Akea ou Moana Nui Akea. En tout cas, de la partie est qu'on retrouve sur Rapa Nui, Maunga Teatea. Et jusqu'à l'ouest, où on a la mer de Rehua sur Aotearoa. Et bien sûr, nous sommes ici au milieu sur Tahiti et bien sûr au nord, Hawaï. Nous vous souhaitons tous le bienvenu. Oui. So I am Lilikalā Kameʻeleihiwa of Heʻeia Oahu. You can see here's Heʻeia right here. And I'm your branch chair and the host of our weekly Wednesday night Polynesian Ancestral webinars. And I am joined by our most excellent French translator, Johan Hironui Bouit of Tahiti, Maʻohinui, of the nation of Maʻohinui. And together we welcome all of our cousins and friends from Hawaii to Tahiti to Aotearoa to Tonga, Samoa, Kukiairani, Australs, Tuamotu, Marquesas, Rapa Nui, and even from our friends in France, because we have students who have gone to France now. So aloha kākou. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le docteur Lilikalā, bien sûr, vous souhaite le bienvenue. Elle est la présidente de l'école des études comparatives de l'Université de Hawaï et bien sûr le responsable de ce webinaire qui se déroule tous les mercredis soirs. Présentement, elle est sur l'île de Oahu, dans un district de Heʻeia, Oahu. Et moi, je suis votre traducteur ce soir. Je suis un des coproducteurs aussi de ce webinaire. Et moi, j'habite ici à Tahiti, plus spécifiquement dans la ville de Papeete. Et je suis très heureux de traduire ce webinaire ce soir. En tout cas, on souhaite bienvenue à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont intervenu les derniers 26 épisodes. On parle bien sûr de nos amis, nos cousins de Hawaï, dans l'archipel de Tahiti, ainsi que les Australes, les Tuamotu, les Marquises. Et n'oublions pas Aotearoa, ça c'est la Nouvelle-Zélande, le Samoa, les îles Cook, Rapa Nui aussi, en Europe, les États-Unis et bien sûr nos amis de Tonga. Very. Now, we also have Atsushi Sawara from Japan, and Uli Funaki, who says Malo, e taumo e ahuni. And then we also have Frey Juan Pobra, Aloha and Hapa Adai from Guam. So Guam. All over the world coming in to see Dr. Tevita Kaʻili this evening. And Dr. Albert Refiti, also from Samoa, who also is watching us tonight. And he's watching from Aotearoa. And Yaorana, Dr. Refiti. Yes, so fabulous to see everybody coming in. Okay, we're moving along. So, I always like to, before we begin our discussion of our Polynesian ancestral knowledge, I would like to thank and honor Gladys Kamakakuakalani Brandt, for whom our Center for Hawaiian Studies is named Kamakakuakalani. It was her vision and her bequest to the Brandt Fund at UH Foundation that allows us
to support the work of the Grant Chair for Comparative Polynesian Studies. And tonight I have a special Oli for the Makalii Stars to dedicate to Auntie Gladys Brandt, to my mom, Catherine Leilani Lee, and to Dr. Tevita o Kaʻili, Dean of Faculty of Culture, Language, and Performing Arts at Brigham Young University of Hawaii, who will tell us all about Tongan stars this evening. So, en français, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme c'est la tradition depuis le début, nous rendons toujours hommage à la personne responsable, on pourrait dire, pour ce webinaire, c'est Tati Gladys Kamakako Kalani Brandt. C'est le nom également du Centre des études hawaïennes à l'Université de Hawaï, c'est son nom. Elle a mis en place une fondation avec l'université afin de pouvoir soutenir les études comparatives polynésiennes. En fait. Et ce soir, en hommage à ces personnes très importantes dans la vie du docteur Lilikalā, elle va chanter un oli, c'est un chant traditionnel hawaïen. Elle va le dédier aux étoiles de Makalii et dédié bien sûr à Auntie Gladys Brandt ainsi que de sa maman. Vous voyez l'image de sa mère, Catherine Leilani Lee, et bien sûr au docteur Tevita Kaʻili, qui est responsable, vous dire, de langage, des arts sur scène, comme partie de Brigham Young University, c'est l'université de Hawaï à Brigham Young, hein, c'est à Hawaï, et voilà, et qui va parler des étoiles du ciel tongien, plus particulièrement. Great. Here's my chant. Hea e kalahi ka paleo ane ka paleo mako. He ola ia ka nohi a kala. He ola nā li'i me nā ka huna ola ke kaula me ke kilo. He ola ia oi makali'i. He ola ia nehe luna nehe lalo. Ola i ka ua huna i ka ua lohu. E ola ia uina ia paapa ina. E ola o ke ola aloa ko mako i noho nei. O ke ola o ke akua no mako ia. O ka ike o ke akua no mako ia. E ola i nā li'i me nā makainana. E ola ia mako i nā kahuna kilo kilo uli o ka mana. Mama. Mama uanu ai. Mahalo. Maruru, Dr. Lilikalā. Merci. And now we're going to turn it all over to you, Tevita, and to Hironui, and I'm going to fade away into the background just looking for the questions that come in from our audience. Of course, we have to show everybody where Tonga is, because some people don't know Tonga. I would like to honor Tonga because Tonga is the only place that has not been colonized by any of those nations from around the world. Yes, exactly. Yes, so we want to always respect Tonga for that. It may be a small country, but very powerful country. And here is a map of the Kingdom of Tonga. And so, Tevita, why don't you tell us a little bit about this map and where you are from? Alors, juste avant de commencer, on voulait juste vous situer un peu sur la carte. Nous avons vu la carte du triangle polynésien. Le Tonga se trouve plutôt vers l'ouest du Pacifique, du sud. Et bien sûr, nous avons une carte des îles de Tonga. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Et l'île principale, c'est celui de Tonga-Tapu. Et comme le docteur Lilikalā avait mentionné, c'est le seul pays insulaire du Pacifique qui n'a pas été colonisé. Ils avaient, on pourrait dire, des visites, plus particulièrement de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, qui les a protégés, on pourrait dire, mais qui les a laissés faire en sorte qu'il y a un royaume jusqu'à aujourd'hui. Et comme ça, c'est pour ça qu'on a eu le Kingdom of Tonga, c'est le royaume de Tonga. Et la question qui se pose en présentant le docteur Tevita Kaʻili, c'est voilà, de nous présenter un peu plus ce Tonga. So you're not Dr. Tevita. Mua tuku ha whakatapu ki he tangata I whanua o Hawaii. Pea tapu pea mo e kere o Kameʻeleihiwa. Pea whakatapu atu ki Tonga pea mo e haatui. Pea he ki a tupo ono. Kaya tā ke whahoko whatongia rea o e ahoni. I want to begin by acknowledging the indigenous people of Hawaii, where I am at, and to acknowledge them and also pay my tapu and homage and respect
to the King of Tonga, Tupou VI, and especially his dynasty, and to acknowledge them in the beginning of my presentation. Alors voilà, il avait bien sûr parlé, le docteur Tevita, dans sa langue natale, celui de la langue Tonga, en hommage bien sûr du roi de Tonga, Tupou VI, qui lui bien sûr, pour tous les sujets en du royaume, ont toujours un hommage bien sûr au roi dans tout ce qu'il fait, et surtout dans le partage des connaissances ancestrales qu'il va faire ce soir. So this is a map of Tonga. Tonga is often referred to as the South in many of the Moana Nui Akea. So in Hawaii is Kona. And so you see there Nuku Alofa right in the capital. That's where my family lives in Tonga. And Tonga Tapu here is Sacred Tonga is the main island. Alors il disait que dans les langues polynésiennes, quand il fait référence à Tonga, Tonga ça veut dire le sud. Par exemple, sur l'île de Hawaï, Tonga, c'est Kona. Hein? Et ce soir, nous regardons de plus près à l'île de Tongatapu et Nuku'alofa, qui est la capitale du royaume de Tonga. C'est là où réside la famille du docteur Tevita en Kaʻili. Et Tongatapu, c'est l'île principale où se trouve bien sûr le royaume, enfin le siège du roi, la cour du roi du royaume de Tonga. And Nuku'alofa is Nuku, place, and Alofa, love, like aloha. Et Nuku'alofa, qui est la capitale, Nuku, c'est un espace, c'est l'endroit tout simplement, l'endroit. Et Alofa, bien sûr, ça veut dire, en tahitien, Aroha, c'est Aloha, bien sûr, en hawaïen, qui veut dire l'amour. Alors, un lieu d'amour. And there are three other main islands. There's Vava'u and Ha'apai, as you also see it here. So Ha'apai is sort of north of Tonga, in the center, and then more north up is Vava'u. And Vava'u shows up in many of Hawaiian tradition as Vava'u. And then you have two other islands, Niua Toputapu and Niua Fo'o, that are much closer to Samoa. Alors, en regardant l'archipel qui s'étend quand même sur plusieurs milliers de kilomètres, vous voyez bien sûr la capitale Nuku'alofa qui est en bas au sud. Juste en haut, l'autre île Ha'apai, sont le groupe d'îles très important. Et on entend beaucoup parler de Vava'u. Vava'u, bien sûr, avec son longan et puis les baleines. C'est très connu pour les baleines. Et vous avez deux îles qui sont beaucoup plus, on pourrait dire, juste à côté des îles Samoa, qui me disaient Niua Fo'o et Niua Toputapu. Hein. Ce sont les îles qui sont les plus rapprochées de l'équateur et surtout des îles Samoa. Yeah. And just north of Tonga Tapu is an island called Eweki or Hawaiki. And according to our tradition, this is the place where Hawaiians would come and visit us. It's not showing up in this map, but it is one of those islands. Il disait qu'il y a également une île dans cette Ha'apai group. Hein? Is that correct? In the Ha'apai group? No, so just close to Tonga Tapu. Yeah. OK. Alors, il y a une île juste au nord de Tongatapu qui s'appelle Hawaii, qui veut dire tout simplement Hawaii ou Hawaiki, qui on fait référence, bien sûr, et quand les Hawaïens viennent dans le royaume de Tonga, ils vont surtout visiter cette île. Okay, we'll move on to our next slide. Great. So the title of my presentation, Tongan Star, Matariki, Matawa, Maui, Hamongoʻa, Maui. And Matariki, I will talk about Pleiades, Matawa, Maui, Scorpio, and Hamongoʻa, Maui is Orion. Alors, on va parler ce soir des étoiles tongiennes, les étoiles que nous connaissons, certainement parce que ce sont les mêmes étoiles que nous regardons dans le ciel pour tout le monde. Matailiki, hein, fait référence bien sûr aux Pléiades. Matawa, Maui, qui est, on pourrait dire, ça c'est bien sûr Scorpio. Hein. Et puis Hamongoʻa, Maui, hein, qui ont fait référence encore à une autre constellation du ciel que nous allons découvrir ce soir. Okay, next slide. Okay. Orion, I want to say that both all of these stars or constellation are deeply linked with Hina and Maui. Alors, dans la tradition orale des îles de Tonga, tous ces étoiles ou ces constellations
ils ont un lien profond avec les histoires de Hina et Maui, le clan de Hina et Maui. And Hina and Maui are from the same clan in Tongan genealogy, and as also many other genealogy within Maui, within the Moana Nui Akea. Voilà, ils sont issus de cette même généalogie tongienne de Hina et Maui. Meleisea, who's also known as Hina in many other traditions, is the matriarch of what I'm calling the Hina Maui clan. Et Meleisea, référence, elle s'appelle également Hina. Elle est la matriarche du clan de Hina et Maui. And Hina and Maui form a hoa, a pair. And oftentimes people will only talk about Maui and neglect Hina or Hina without Maui. And I want to make sure that I challenge this because these two are companion deities and they always go together in Moana Nui Akea. Alors, selon leur tradition, Hina et Maui forment un père, ça veut dire un hoa. Et dans la tradition tongienne, on ne peut pas dissocier l'un sans l'autre, en fait. Alors, si nous parlons de Maui, Hina est également avec. Et voilà, c'est ça. Okay? I think the patriarchy of colonization has made us focus more on Maui, but not Hina. So I want to make sure that the two always go together. They belong to the same clan. Il disait qu'avec la colonisation, on met plus d'importance sur la partie patriarche et on oublie un peu la partie matriarche de la culture tongienne, et il veut vraiment dire que c'est des compagnons, les divinités de compagnons, veut dire qu'ils sont toujours ensemble. Next slide. Okay. So Meleisea or Hina is known as the goddess of fine mats or ngafi ngafi. And she's also the goddess that's associated with ngatu or tapa making, as she is makes tapa in the moon, and Hina is also associated with shark, and she's the goddess of sharks. Alors, comme vous pouvez voir, les images, ce sont des nattes, des tapis qui sont faits de pondanus et de tapa. Enfin, ce sont connus. Et Meleisea, qui bien sûr, elle est la déesse des nattes fines, qu'on appelle Nafi. Hina également est la déité du tapa, comme vous voyez l'image, le tapa, et bien sûr la déesse des requins. Yeah, and this connects Tonga and Samoa because the ngafi is a fine mat that often shows up in both tradition in Tonga and Samoa. Et on retrouve le nafi, les nattes qui sont bien sûr tressées. On retrouve également dans la culture les traditions de Samoa. Okay, next slide. And as you can see here, one of our tradition is that Hina is, you can see the dark spots on the moon. That's an image of Hina sitting there pounding tapa under in the Tongan tradition is an ovava tree. Oh. Alors, c'est une tradition qu'on retrouve dans d'autres cultures polynésiennes, c'est que Hina, elle est dans la lune, et Hina, c'est un autre nom pour la lune, et en fait, elle confectionne le tapa. Et comme vous pouvez voir l'image de la lune, il y a des parties sombres qui représentent Hina, et elle se trouve sous un arbre. I'm sorry, what was the name of the tree again? It's called ovava. Ovava tree. Yeah. So, I don't know what the English is. Okay. Ovava, okay. Et elle se retrouve sous l'arbre de ovava. And Hina is so important to the moon that our name for the moon is Mahina. Voilà. Et pour les Tongiens, Hina a une grande importance dans la culture, que même la lune s'appelle Mahina. Voilà, la référence sur Hina. Where you see that also in other Moana Nui tradition. Yeah? Voilà. Et tu retrouves ça dans beaucoup de traditions en Polynésie, on pourrait dire. Yeah. Okay, next slide. Here is a sort of my chart based on the work of Hufanga Augustino Mahina, Ryder, and Wolfgram, and I put together this genealogical chart of Tongan cosmogeny, which is the creation story and the genealogy of Tonga. Et là, c'est voilà, une arbre généalogique, la cosmogonie tongienne, que vous pouvez voir, voilà, si vous avez l'occasion, avec cette vidéo qui sera bien sûr une vidéo de référence, vous allez pouvoir observer de plus près la généalogie des îles Tonga. So we're going to be focusing today on the third column here,
where you see fonuuta, fonutai, which is land turtle and sea turtle, and then Meleisea, which is hina, Maui, motua, and all the different Mauis and hinas. That's the third column is where we're going to be focusing our talk today about. Comme vous voyez, les 4 branches qui se retrouvent en dessous, là, après les 4 premières générations dans la création du monde, dans la cosmogonie tongienne, c'est la lignée de Fonuuta et Fonutei, qui bien sûr, c'est les tortues de mer et les tortues de terre. Et vous voyez juste en dessous, c'est bien sûr Hina, quand on parle Meleisea, avec Maui juste à côté, et tout le clan de Maui qui se retrouve à la suite. Et on continue avec plusieurs Maui Loa, Maui Puka, Apuku, pardon, Maui Atalanga, Hina, on retrouve encore Maui Kisi, tout ça que nous allons découvrir après. Okay, next slide. So I want to start with Matariki, which is Pleiades. And in Tonga, we also have another name. This is based on the work of Tongan astronomer Tevita Fale. And the other name for Matariki is Motuliki. And the way that I interpret this is that Matariki is chiefly eyes or chiefly face, and Motuliki is chiefly islands, you know, basing on the two. And Aliki is one of our Tongan term in our Niua dialect that use the word Aliki for chief. Alors, il y a deux mots pour les Pléiades. En tongien, on appelle ça Mataliki. On entend ça très similaire par rapport aux autres traditions polynésiennes. On entend Makaliki, on entend Matariki. Ici, pour les Tongiens, c'est Mataliki, mais avec les recherches qui ont été faites avec le docteur Tevita Fale, on a découvert que Mataliki, on pourrait aussi appeler Motuliki. Et si on regarde bien les traductions littérales, on pourrait dire Mata, c'est bien sûr les yeux, et Aliki, comme le disait le docteur Tevita Kaʻili, ça veut dire chef. Alors, c'est les yeux du chef, ou bien le visage du chef. Tandis que Motuliki, Motu, c'est plus une référence aux îles, parce que Motu, ce sont des îles. Bien sûr, avec Aliki, ce sont les îles des chefs. OK? Voilà. Okay, next slide. And here is a slide of Matariki or Motuliki. And I want to also show you that there are many other stars in Tonga that we will not get to it. So we're just going to focus on Matariki, Hamongoʻa Maui, which is Orion, Alotolu, which is Orion's belt. And so there are many other stars, but we won't have time to look at all of those other stars. Alors voilà, on n'a pas le temps de parler de toutes les étoiles. Il en a choisi les 3 plus populaires, Mataliki, bien sûr, et Hamongoʻa Maui, qui est bien sûr la constellation d'Orion, et Matawa Maui, qui est Scorpio, que nous allons voir tout à l'heure. Mais comme vous pouvez voir sur cette carte du ciel, cette image du ciel, que les Tongiens, bien sûr, avaient une astronomie qui était très développée et que nous voyons qu'ils avaient plusieurs noms pour plusieurs constellations, plusieurs étoiles. Next slide. So the story of Matariki and Motuliki, I am going to tell the story of it. The Maui heard about this human-eating dog named Fulupuputa lived in Motuliki. And Motuliki is referencing here to an island in Fiji, or it could be just referencing to the star Matariki. Alors voilà, on va commencer avec cette tradition orale, l'histoire de Motuliki, Mataliki. Alors il existait un chien mangeur d'humains qui s'appelait Fulupuputa, qui vivait sur l'île ou dans l'endroit qu'on appelle Motuliki. So Maui Atalanga and Maui Kisikisi sailed to Motuliki to kill Fulupuputa and liberate the islands, because Fulupuputa was, killing all the people and eating them up. And Maui Atalanga and Maui Kisikisi were doing this all over. They were trying to liberate people from all these different ferocious animals and plants. Alors, Maui Atalanga, comme on avait vu dans la généalogie, est le père de Maui Kisikisi. Et ensemble, le père et fils ont navigué vers plusieurs îles, on pourrait dire, de la région pour essayer de libérer les peuples des dangers, des animaux sauvages et ce genre de choses. Alors, ils ont entendu parler de ce chien mangeur d'hommes. Et là, ils ont visité Fulupuputa pour libérer l'île.
So, Maui Atalanga and Maui Kiskisi, and this is based on the work of Hufanga Kustino Mahina. They were freedom fighters. Voilà, ce sont des libérateurs, on pourrait dire, hein, ceux qui se battent pour la liberté des humains. Yeah. So Fulupuputa killed Maui Atalanga, but Maui Kiskisi eventually killed Fulupuputa. Voilà, dans l'histoire, Fulupuputa, qui est le chien mangeur d'hommes, a tué Maui Atalanga. Et malheureusement, il est mort. Et alors, Maui Kisikisi a pu à son tour tuer Fulupuputa. And next slide. I have a question. So Yes. there's actually an island in Fiji called Matariki? Yes, so there's an island in Fiji called Matariki, and it's still there to this day. Where? And most people who read this legend think that that's what this is referencing to that island. Where is that island? Which part of Fiji? Let's see. You can see the island from Suva. Oh. It's an Lan island, so Yeah. we have Sione Funaki who's giving us some help. He's Yes. asking if it's in the Lan, yeah. So yes, so you can confirm that. And then also looking at our chat, we had some Dr. I think it's Albert, yeah, and or some other people saying that the tree that's in the moon is actually a banyan tree, according to them. Yes, that's the English version. Thank you, Dr. Rafiti. Yes, Ovava is a banyan tree. Said that too. Kambani said, Colombani said it was Ovava is le arbre dans la lune avec Hina et le ora. Antaishan, le banyan. Yeah, ora, yeah. Tumora, we call it. Okay. Okay, so Maui Kisikisi died at Matailiki out of sadness for the death of his father, Maui Atalanga. So, Maui Atalanga died because it was killed by the dog Fulupuputa. Maui Kisikisi just decided to just lay down by his father and died out of sadness. And this is how the two Maui died, according to the Tongan tradition. Alors, Maui, qui a été tué par le chien mangeur d'hommes, quand il est mort, c'est lui le père, le fils, qui s'appelle Maui Kisikisi, à son tour meurt, mais il meurt par tristesse, parce qu'il a perdu son père. Alors, les deux Maui sont morts sur Matailiki. So while they were laying there, their bones were exposed. And so Sina Ilele, which is just another version of Hina, because Sina in Samoan is also Hina, came and walked over the bones of Maui Atalanga and Maui Kisikisi, and she became pregnant and gave birth to Tu'i Matailiki, which is someone who is known to be very superhuman. And I'm a direct descendant of Hina and Maui through the Tu'i Matailiki line. Et selon, bien sûr, l'histoire, la légende, Sina Ilele, qui est également Hina, Sina c'est Hina en fait, elle marchera sur les os qui ont été exposés après la mort des deux Maui, de Maui Atalanga et Maui Kisikisi. Et peu de temps après, elle tombe enceinte parce qu'elle a marché sur les os. Elle donne naissance à Tu'i Matailiki, qui on fait référence à un surhumain, quelqu'un de très très fort. Et le docteur Tevita Kaʻili nous dit par rapport à la généalogie, il est descendant de cette généalogie. Thank you. Next slide. We have a question that came through. What is the meaning of Fulu Puputa? That's a good question. I'm not sure exactly what the full meaning of it, but I'm sure that there might be other in the chat who might be able to help us. Well, if it was in Hawaiian, it would mean ugly and hairy. Yes. So Fulu means it actually means hairy. Yeah. And then puputa could be, something that is swollen or something that is expanding. And that, so it could be that the dog was, a really big, hairy dog. Is what we might interpret it. Il y avait une question là dans les messages de qu'est-ce que ça veut dire Fulu Puputa. Et puis là, on regarde un peu la traduction littérale. Fulu, c'est plein de cheveux, beaucoup de chevelure. Et Puputa, c'est enflé ou bien c'est gros. Alors peut-être c'est la description de ce chien mangeur d'hommes. Yeah. Okay, next slide.
So I'm trying to give a meaning to this story. This is based on the work of Hufanga Augustino Mahina, where he said that most of our stories are heliaki. They're symbolically saying one thing, while historically and scientifically signifying another. So this is similar to the Hawaiian kaona. They're said in symbol, but those symbols are also important history and scientific information. So, yes. Alors, basé sur les recherches de Ofanga Christina Mahina, elle disait que Heliaki, qui veut dire symboliquement une chose, mais signifiant historiquement et scientifiquement autre chose, on retrouve ce genre de situation sur pas mal de légendes et pas mal d'histoires que nous retrouvons un peu partout en Polynésie. Et celui de Matailiki, ben, c'est la même chose aussi. So my interpretation is Matailiki is an island where the Maui clan probably received the knowledge of the Matailiki star. But there was, a lot of struggles to gain this knowledge, which is symbolized by their struggle with the fulupuputa, with the dog. So there was a lot of struggles in order to receive this important knowledge from Matailiki or this island. Alors, dans l'analyse, bien sûr, l'étude de ces textes, Tonga, Matailiki est l'île où le clan Maui a reçu la connaissance des étoiles Matailiki. Et il disait que voilà, le combat, on pourrait dire, les difficultés avec le fulupuputa, ben, c'est un peu cette lutte pour acquérir ces connaissances astronomiques. All right, next slide. Okay, so continuing on with this, and this is, I'm very much in debt to Tevita Fale. He has done a lot of research in this area. Just to give you some information. So the rising of Matailiki after sunset, and this is on December 21st, this is our summer solstice in Tonga. This marks the beginning of the month of Lihamua, and it's also the beginning of the Tongan New Year. So the Tongan New Year's begins in December 21st. Oh, pretty soon then, huh? Oh, yeah, okay. Pretty soon. Yeah, in 2 weeks. I've been following it. Yeah. Alors voilà, c'est très intéressant et bien sûr le docteur Tevita Kaʻili voulait remercier le travail qui a été effectué par Tevita Fale concernant bien sûr les calendriers tongiens, et on dit que la levée de Matariki par rapport à l'horizon au coucher du soleil, c'est le 21 décembre, c'est le solstice d'été qui se trouve bien sûr, comme ils sont beaucoup plus en latitude au sud, c'est normal que ça se trouve à ce moment-là, et que ça marque le début du mois de Lihamua. On appelle Lihamua ce mois en particulier qui est très important parce que ça marque le nouvel an tongien. Alors, comme il disait, il y a des cérémonies, ils suivent de près. Voilà, dans 2 semaines, ils vont célébrer le nouvel an tongien. So this was also the beginning of the Polo Polo ceremony, or offering of first fruits or first harvest to the chief, and of course eventually to the paramount chief, which is the Tu'i Tonga. Voilà. Et dans ce mois, on pourrait dire du nouvel an tongien, il y a les cérémonies de Polo Polo. Et c'est les offrandes, la cérémonie des premiers fruits, les premiers, voilà, qui sont offerts au chef, et puis au Tu'i Tonga qui est le plus grand chef. Next slide. This was also during the Matailiki or Motuliki, that's rising before sunrise, marks the beginning of the month of Lihamui, and this was around May 21st to June 21st. Yeah, as you know, June 21st is our winter solstice, and this is the beginning of another ceremony called the Inasi ceremony, which is the offering of tributes to the Tu'i Tonga, the paramount chief. And as you remember from my other lecture, Tu'i Tonga is the high priest of the fertility goddess Hikuleo. So this was also done and marked by the rising of the Matailiki. Alors, la montée de Matailiki avant le lever du soleil, c'est-à-dire à l'opposé, on pourrait dire 6 mois plus tard, tu marques le début du mois de Lihamui, qui est du 21 mai jusqu'au 21 juin, qui marque bien sûr le solstice d'hiver pour le sud, solstice d'été pour le nord, l'hémisphère nord. Mais là, dans ce cas, ça commence la cérémonie de Inasi. Comme je disais, c'est offrande hommage au Tu'i Tonga, qui est le chef suprême. Et Tu'i Tonga, en tant que chef, également le grand prêtre de la déesse de fertilité, Hikuleo.
So it goes from June and it goes all the way to July during this important Inasi ceremony. Voilà, et cette cérémonie se déroule pendant tout le mois de juin et juillet. Okay, next slide. So Captain Cook, when he voyaged to Tonga in 1777, actually attended one of the Inasi ceremony. And this is the picture drawn by John Weber, who is one of the Captain Cook's illustrators, yeah. Yes. And this was one of the Inasi ceremony in around July 8th and 9th in Tonga. As you can see here, these are the people they're carrying things to bring to this Inasi ceremony. What does Inasi mean? Inasi means like a share or portion of something. So it's like this is a ceremony where you give the share that belongs to the paramount chief or to the king of Tonga. And do you have rongo there as well? What? Do you have lono? We have Tangaloa Atulongolongo, which I think is the Tangaloa that belongs, that's associated with this particular, that's connected with Lono and Rongo in other traditions. But not with the Inasi ceremony, no connection there. Well, the Inasi ceremony is definitely done towards, the Tui Tonga, which is a descendants of the Tangaloa. And in our tradition, the Tangaloa and Lono or Tangaloa Atulongolongo are all from the same line. But they're doing this because the Tangaloa lines are the priests of Hikuleo. And Hikuleo is the highest ranking deity of Tongan society, which is a female. Alors, là, on voit l'image des illustrations de l'illustrateur de John Webb. Ça, c'est du capitaine Cook lors d'un de ses voyages. Je crois que c'est le dernier voyage qu'il avait fait autour du Pacifique. Il est arrivé sur les îles Tonga au mois de juillet. Et quand on parlait de ce moment assez important de l'année où il y a ce qu'on appelle la cérémonie de Inasi. Inasi, ça veut dire un partage qui veut dire que vous voyez à l'image, la population apporte des offrandes, leur part, on pourrait dire, pour après leur donner au Tui Tonga, qui est bien sûr la personne le plus importante, et bien sûr parce qu'il représente la déesse de fertilité. Hikuleo, c'est une déesse et c'est la divinité la plus importante pour l'étranger. Alors il y avait la question, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire Inasi? Et puis il a répondu, ça veut dire partage. Et aussi la question sur Lono ou Longo ou Ro'o pour les Tahitiens, qui est une autre divinité. Et comme il disait le docteur Tevita, que Longo, c'est un lien avec Tangaloa, ils ont tous la même lignée. Et que oui, certainement qu'il y a un lien avec, mais toutes ces cérémonies étaient en hommage, bien sûr, à Hikuleo, qui est la déesse la plus importante. So during this ceremony, people would bring not only harvest from their crops, but also fine mats, tapa, also food from the ocean. So certain clans would just bring a basket of sharks. And so it was, all of that. Plus, they had a lot of other things, such as sporting events and entertainment and boxing match and so forth. This was a huge ceremony. Alors, comme il disait, la population a apporté tout ce qu'ils avaient dans leur jardin, hein, si c'est des fruits, si c'est de la nourriture, ou bien ce qui est arrivé de l'océan, si c'était un requin, ou bien ce qui est fabriqué, si c'était le tapa ou les nattes qu'il tressait, tout ça est apporté et c'est la plus grande célébration de l'année, hein, c'est la plus importante. I have a question. What is this mound that you see in the back? Is that something that we'll be going through, or there's just like a yes. little hill? Yeah? So we had in Tonga we had what we call a sia. So there were the mounts where the chief's house was on top of that, those mounts. Yeah. So some mounts we're going to talk about later in the pigeon, but this, I think this particular mounts, these are mounts that are referring to the place of residence of probably the Tui Tonga. Yeah. Alors, comme vous pouvez voir à l'image, il y a une petite colline là, hein, juste devant les arbres. C'est la question que j'ai posée, qu'est-ce que ça représente? Et au fait, ça représente tout simplement une petite colline où se dressait au sommet de cette petite colline la maison du Tui Tonga, du grand-père. Et pourquoi la cérémonie du Inasi se déroulait juste devant?
Et nous allons, et regarde également, il y a d'autres montitudes que nous allons trouver tout à l'heure qui va décrire autre chose. Et voilà. OK. All right, next slide. This Inasi ceremony sounds very much like the Hawaiian makahiki. Yes, exactly. That's what and you know, and it's also associated with Matariki. So there's some really important connection here. Lilikalā. The new thing for us is the lono, but for you folks, it's tangaloa, and the lono that comes with tangaloa atulongolongo. Is that right? Yes. And then Albert Rafiti said yes. In Samoa, they have similar. Tangaloa atulongo is tangaloa longonu'u in Samoa. One of Tangaloa Alangi's sons. So that there's that lono part in Kaloa. And of course, in Te Wira Henry, Lono or Ro'o is a grandson of Ta'aroa. In Te Wira Henry, in the Tahitian stories. So amazing. Alors, le docteur Lilikalā, bien sûr, a mentionné que cette cérémonie est très similaire au festival Makahiki qui se déroule sur l'île de Hawaï. Et puis, bien sûr, il y a cette référence, bien sûr, à Matailiki, qu'on peut comprendre que on pourrait dire la même chose, au fait. Hein. Et bien sûr, après, le lien avec Lono, bien sûr, parce que le dieu Lono à Hawaï était important pour le festival de Makahiki. Et il disait, bien sûr, Tangaloa Atu Longo. C'est bien sûr le dieu qu'on retrouve également, merci au docteur Albert Rafiti, il disait qu'on retrouve également ça aux îles Samoa. Et bien sûr, en référence à Ro'o, qui est Lono, pour les Tahitiens, c'est le petit-fils de Ta'aroa, qui est Tangaloa. Thank you. I think in the future we need to have Dr. Nuuhiwa, Dr. Kaʻili, and Dr. Rafiti all talking about these different ceremonies. Exactly. I think so. Coming up in January, perhaps. Okay. Yes. Voilà. Alors, on parle d'un peut-être futur webinaire où on aura plusieurs de nos intervenants qui vont expliquer à leur tour, chacun à leur tour, les différentes cérémonies très, très similaires. Et c'est le cas, bien sûr, dans ces webinaires que nous présentons tous les mercredis. And then we have to have Papa Hefara, and we have to have Libor. Well, of course, we must have multiple. I mean, there's so many people we've got to bring into this discussion. Yes. Voilà. Pas mal de personnes avec des connaissances qui pourraient apporter une lumière, on pourrait dire, sur ces genres de liens qui sont dans toutes les cultures de Moananui Hiva, Moananui Akea. Voilà. So the other event that was associated with the rising of Matailiki in June was Heulupe, or pigeon snaring, which is a sport, a whaiva, a performance art, and this was also associated. And this mount here, this is Sia Heulupe. This is a mount for pigeon snaring, which was different from the other mount, which was the mount where Chief lives. Alors, vous voyez, on appelle ça des petites montagnes. Hein? Ce sont des montes. Hein? Et on l'avait vu tout à l'heure lors de la cérémonie, bien sûr, de Inasi. On voyait une petite montagne là où se trouve la maison. Et là, dans ce cas, c'est différent. C'est dédié au fait à ce qu'on appelle le Heulupe. C'est une tradition sportive. Hein? C'est le piège à comment attraper un pigeon. Et ça a été bien sûr édifié, donc, qui est complètement différent de l'autre, mais qui fait toujours référence avec Matailiki, et surtout au niveau de Makale au mois de juin, juillet. Alors, tu avais le Inasi, mais tu avais également ce sport, c'est de performance artistique, voilà, comment attraper un pigeon. Yeah. And I'm indebted to Wendy Pond, who did the research in this area. She's an anthropologist. Et puis, bien sûr, c'est Wendy Pond, qui est l'anthropologue qui a fait cette recherche sur ces monticules. All right, next slide. Right. Our next slide. Yeah, so this is some drawing of the performance art of snaring pigeon, or Heulupe. And I'm using whaiva here in Hufanga Augustino Mahina's definition. And you can see here, Felipe Tohi, Sopole Malama Felipe Tohi is the artist who drew. You can see the mount here. It had a sort of a hole there where the person would hide in there and then sort of have a lupe of their own to try to attract the other pigeon to come, and then they would snare him. And this was a highly chiefly sport. This was a sport that was done by the chiefs. Alors voilà, This is quite high, right? Yeah, This yeah, one. yes.
And do these ramps are north, south, east, west, perhaps, or is it different? That's a great question. Has not been explored, and I think that would be something that needs to be researched. Alors, vous voyez à l'image, hein, si vous voyez les inscriptions juste en dessous, il y a des descriptions un peu de ces plateformes, on pourrait dire, hein, où se trouvait ce jeu ou ce sport qui se faisait que par les chefs. Hein. Les chefs participaient à ce sport et c'est une image de Philippe Tohi qui nous montre, regardez quand même, c'est plus de 2 mètres hein, de hauteur. Vous voyez que le chef, dans l'image à droite, se mettait voilà, dans ce petit trou. Et bien sûr, l'idée, c'est d'attraper un pigeon en vol ou je ne sais pas si c'était... So, I just wanted to ask how, in what sense, so they would have something on the ground and they would lure the pigeon there and they would snare it. I'm just trying to say, how do they snare it? Yeah. Okay, so I think the next, the slides after that, we'll see those, if we move it, one more slide. Okay. And the next one. And the next one? Yeah, there you go. So you can see him, he has his net. And then when the pigeons are flying there, and this is the sort of the time, back one more. This is the time when the pigeons are flying down to Tonga, and they're coming from Samoa, I believe. And so here you can see the person coming up with a net and snaring him inside and catching them inside this his net. This one, so this one he lets it go. Yeah. This one, and that's the one that's going to attract the other one. Yeah, that one's attracting it, and you can see the other one on there hiding. Yeah. Yeah, there you go. Yeah. Okay. Yeah. Alors voilà, il y a 2 personnes, on pourrait dire, un qui se met dans le trou et l'autre qui se cache, et un qui attire les pigeons vers lui, tandis que l'autre avec un filet, comme vous voyez à l'extension, avec une extension d'un bâton, au bout il y a un filet, attrape justement le pigeon qui passe. Et il nous disait que les pigeons, dans cette partie du mois, ils arrivent de Samoa. Okay, and next slide. So what is these? All of these other ones, these other seals are different. So these are all different sia. This is actually a sia complex within Tonga Tapu, and this is sort of one of the drawing to show the different numbers of sia. Alors, vous voyez bien sûr dans cette image à droite plusieurs sia. C'est on peut dire un complexe de sia qui sont bien sûr situés stratégiquement à part, et bien sûr c'est dans la capitale voilà, sur l'île de Tonga Tapu qu'on retrouve ces sia. Ce sont ces plateformes, on peut dire, pour attraper les pigeons. Okay, next slide. So do you eat this, Lupe? Yes, they are delicious. And they have lots of, nice fat meat inside, and it's just delicious. Yes, okay. I've eaten many in my life, and I think it's way better than chicken or any of the others. Alors, cet oiseau, ce pigeon, ça s'appelle le loupé, au fait. Et c'est ça, le pigeon. Et il est, comme il disait, beaucoup plus de gras. Il est beaucoup plus délicieux que le poulet qu'on retrouve aussi. C'est bien sûr, dès que tu l'attrapes, tu le dégustes. And you can actually make lau lupe, which is, taro leaves, and you put the meat in there with coconut milk, and you cook it in the imu, and it's so delicious. Lolupe is a word for the well, we call it lu lupe. We use the word lu. Yeah. It's the manta ray, the stingray is called lolupe in Hawaiian. And they're not that delicious to eat. So sounds very interesting, this one. I want to eat it too. Alors, le docteur Lilia faisait référence le louloupé, c'est en fait une raie qui vole dans l'eau. Après, ils ont certainement différents goûts, en tout cas. Voilà, on continue. So here's an actual aerial photo of the sia. And I was watching, a video of it. And what came to me is like, these seers are actually arranged in the Matariki formation. So so this is what I think. I'm not sure. We'd have to research this and check, but it appears to me that it is arranged in the Matariki formation. Et alors, en observant bien sûr on pourrait dire
le complexe de ces SIA, qu'on appelle ça, la configuration. En regardant d'un point de vue de haut, on voit que les SIA en particulier représentent les étoiles et dans une configuration qui représente la constellation des Pléiades, qu'on appelle Matariki. Okay. Next slide. Okay, so we are going to now talk about Hamongoʻa Maui, or Orion. And there are two views within Tonga about Hamongoʻa Maui. One is that the three stars inside Orion's, which we know is the belt of Orion, that's the Hamongoʻa. That's a little picture there of Maui carrying, what Hamongoʻa is like something that you carry, almost like a yoke that you carry, or it's actually the shoulders and knees of Orion. This is Tevita Father's work, which I have on this other side. Ok, alors là, on regarde bien sûr la constellation d'Orion et tout le monde reconnaît ces trois étoiles très distinctives qui sont séparées un peu par le même espace et on attribue toujours une image par rapport à ces étoiles. Alors qu'il y a deux façons de regarder. Voilà, ces trois étoiles représentent quelque chose qui est porté sur les épaules ou bien avec le travail de Tevita représente les épaules et les genoux d'une personne de Maui. C'est of Maui, right? We're talking about Maui. Yes, of Maui, yes. The Hamongoʻa of Maui, which is Maui is actually carrying, shouldering this. Yeah. Voilà. C'est Maui, bien sûr, qui est en train de porter. Hein? Yeah. So whether you believe that the Hamongoʻa Maui is just the belt of Orion or the shoulders and knees of Orion, the name Hamongoʻa Maui is the name for Orion. Et voilà, Hamongoʻa Maui, hein, c'est Orion. Hein. Et bon, on fait bien sûr référence au chasseur d'Orion, les épaules ou bien la ceinture. Ben là, ça peut être les épaules, les genoux. En tout cas, il y a une similitude par rapport à ça. Okay, the next slide. Do you know the yes. Do you know the latitude of Tonga by any chance? No, I don't know exactly what the latitude, but I'm pretty sure somebody in our chat will be able to share that with us. Because yes. This Orion is upside down. In the northern hemisphere, of course, Rigel is the foot and Betelgeuse is the shoulder. Yeah. It's opposite. And so I was just wondering how far south. Supposed to be at least 30 degrees south, right? Yeah. Oh, yeah, at least. Yeah. Yeah. Voilà. Alors, juste une petite clarification par rapport au positionnement de certaines étoiles, comparé de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, qui étaient opposés, bien sûr. Et la question qui s'est posée, à quelle latitude se trouve l'île de Tonga? Et on a pas quoi c'est ça. Okay, so the latitude is 21 degrees south and 175 degrees west. If that's the question. 21 degrees south. According to Sione Funaki. Yeah, that's Ulysses here, my student there. Yeah. Yes. Okay, thank you. That's so interesting. Thank you. Wow. Okay. C'est même latitude que Hawaii, hein? Au nord, bien sûr. Lilikalā. Yeah. Next slide. Okay, so now you can see here, this is, we have this trilithon in Tonga, and it is basically a replica of the Orion, the head and shoulder of Orion. This is based on Tevita Fale's work. And so we build this trilithon in Tonga, and it was in one tradition, this is the door towards one of our tuʻi-tonga. But the older tradition is that it is something that was brought by Maui. Brought meaning carried. Yes, carried. It's carried, which I'll tell the story in the next slide. Yes. Okay. Alors, bien sûr, cette structure fait en roche de. Is this coral? Yes. Limestone coral. Yeah. De corail a été apporté, comme il disait, par Maui. Ça fait référence peut-être à une porte d'un tuʻi-tonga, bien sûr, ou bien une plus ancienne tradition. C'est Maui, au fait, qui a apporté ça. Et comme vous voyez, ça fait référence à la constellation. Et nous allons découvrir un peu plus de détails sur cette histoire.
OK. All right. It's the wall at Tainu'u in Raiatea, facing Yeah, west. same kind of, Pearl, yeah, right? rock, yeah, exactly. Mm-hmm. Et puis, Ah, on retrouve ces mêmes grosses pierres sur le marin de Tainu'u, sur l'île de Raiatea. Pas aussi grand, mais même genre de pierre. Hein? All right. fabulous. Next slide. So the story is of the origin of the Hamongoʻa is that Maui carried it from the island of Uvea to the eastern side of Tongatapu, and that he installed the Hamongoʻa in the eastern side of Tongatapu. That's the old version of how this came about. Alors, la première version, l'origine de Hamongoʻa, c'est que Maui l'a transporté de l'île de Uvea, qui se trouve un peu plus au nord, hein, et qu'il a, voilà, il a transporté jusqu'à la côte est de Tongatapu, et voilà, et que c'est ça, selon la tradition, bien sûr. How far away is Uvea? It's further than Samoa. It's like, yeah. That Uvea, the one that's the Western Polynesian outlier? That Yes, Uvea? yes, that Uvea, yes. Yeah. That, well, the Uvea, it's within the Tonga Samoa area. It's in the Western Polynesian area. Yeah, Uvea, Futuna, and all of those areas. Yes, that Uvea. Okay. Whew. Chelung. Okay. All right, next slide. of course, we all know that there's a Uvea in New Caledonia and a Futuna in Vanuatu. This is even further west. Yes, and you know, Uvea and Futuna, they speak French, right? Because they are French model. Yeah. All right. The other tradition is that the belt of Orion is alotolu, which is 3 oars, and the story goes that Hina had a pet shark, and she kept this pet shark in one of the water by her home, and then one day the place flooded, and the shark went out to the ocean. So Hina and her parents went looking for this shark. So there's the 3 of them in their canoe, and then they never came back. And so the canoe went up to the sky and became the belt of Orion, or alotolu, which is the 3 oars. Alors, le Hina que nous connaissons est la déesse des requins. So, yeah, Hina is the goddess of sharks. Yeah, we know that. Alors, dans cette histoire, qui est une histoire, bien sûr, elle avait un requin qui était comme un chien, en fait. C'était son requin. Et ce requin, lors d'une grande marée montante, s'est échappé de l'enclos qu'ils avaient près de chez eux. Et est parti, au fait. Et Hina et ses parents, là, vous avez, sont 3 personnes sur un va'a, sur une pirogue, ont été à la recherche de ce requin et ils ne sont jamais rentrés, ils ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, ils continuent à chercher le requin. So they're in the skies still looking for the shark. Is that correct? Yes. So actually, Hina and her parents, they turn into a sort of a stone, and they live in the ocean. But the canoe with its 3 oars went up to the sky and became the Orion, belt of Orion. Alors, dans l'histoire, Hina et ses parents sont devenus des pierres et que la pirogue avec les 3 rames, on continue dans le ciel. Alors, alotolu, qui veut dire 3 rames, et c'est bien sûr les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Okay, next slide. Yeah. Next slide. Yeah. So as you can see here, this is the belt of Orion, the 3 stars, and that's the Tongan word for it is alotolu. Okay. Voilà, l'image bien sûr des 3 étoiles de la ceinture d'Orion et bien sûr alotolu, ces 3 rames. So the other part about the Hamongoʻa on Maui, the physical one, the replica of the Orion in Tonga, is a solar calendar, and it's a diagonal north. So as you can see here, Tevita has written there to show you how the sun would rise on the different side, and of course on right there in the corner during the equinox, and then on the right aligning with it would be when the sun rises during the December solstice. And you can see here, this is a map of, they open up the road so that you can see the rising of the sun hitting the Hamongoʻa, aligning with the Hamongoʻa. Ah, d'accord. Alors, vous voyez bien sûr cette porte qu'on avait vue tout à l'heure, hein, de corail que Maui avait apporté. C'est sur cette image sur la carte à gauche, là, avec le point rouge. Hein, c'est ça la porte. Et en fait, elle sert comme porte pour
désigner bien sûr le trajet du soleil au niveau de l'horizon au lever. Is it the rising of the sun off the, or Yes. is it the setting? Okay, c'est le Yeah, the lever rising du of the soleil. sun, yes. Ouais. Le lever du soleil à différents moments de l'année. Et quand on voit, bien sûr, qu'elle se lève voilà, au niveau du solstice, de l'équinoxe, du solstice d'été et solstice d'hiver, vous voyez physiquement sur la Terre les chemins qui ont été ouverts pour montrer un peu le trajet du soleil. C'est un marqueur du calendrier solaire tongien. Magnifique. Okay, thank you. Next slide. So the trilithon, you can go and visit, right? You can go. Yes, you can go and yeah, the trilithon. Wow. You can go and visit, and it's there, and it has a signage there to explain the place. Alors, si vous avez l'occasion d'aller visiter l'île Tongatapu, hein, it's on Tongatapu, right? Vous allez pouvoir, bien sûr, physiquement toucher et regarder le trilithon. Et si vous êtes là pendant ces moments particuliers de l'année, vous allez pouvoir, bien sûr, voir le trajet du soleil à travers, bien sûr, la forêt et tout. En tout cas, magnifique image. Et là, on découvre l'histoire de Hamongoʻa. So now coming back to understanding the meaning of this as a heliaki, symbolically saying one thing while historically and scientifically signifying another. That the astronomical knowledge of the Hamongoʻa probably came from Uvea. Both Hina and Maui were both involved in the search for the Hamongoʻa, and of course the Alotolu, the Belt of Orion. And so I see Hina Maui clan as a clan of indigenous Moana Nui, Akea, indigenous astronomers. They are astronomers, both Maui and Hina, because of their association with Orion and the moon and many other stars. Alors, bien sûr, dans le symbolisme des choses, hein, comme on disait, voilà, des choses peuvent signifier historiquement et scientifiquement, c'est tellement une autre chose. Et dans l'analyse, bien sûr, des études des traditions orales, on vient à conclure que voilà, l'histoire, la connaissance astronomique du Hamongoʻa vient de Uvea, probablement de Uvea, cette île qui se trouve au nord de l'archipel de Tonga, et que Hina et Maui étaient les deux qui étaient impliqués dans la recherche de ces connaissances sur les étoiles. Et bien sûr, le clan de Hina Maui est une lignée d'astronomes autochtones, en fait, et qui, bien sûr, après, partageaient cette connaissance partout dans Moananu-Akea, Moananu-Hiva. Hein? C'est bien sûr, voilà, c'est avec eux qu'on apprend tout ça. All right, next slide. With reference to Alotolu, yeah. In Hiro, Colombani says in Tahiti they call it Tautoru. So that tree, yes, that tree is also involved. I also want to say that I think this Hina Maui clan is a clan of navigators, not only went all over Polynesia, but I think we see signs of them in the American area, as well as in South America, and certainly in Peru. Alors, bien sûr, on fait référence à Hiro Colombani qui nous apporte un peu de clarification, on pourrait dire, de Alotolu. À Tahiti, on appelle ça Tautoru. Hein? Alors, merci Hiro. Et bien sûr, faisons référence que Hina et Maui étaient des navigateurs et que leur influence est propagée tout partout, jusqu'aux îles Hawaï, parce qu'ils ont ces mêmes connaissances. All right, next slide. All right, now we're going to talk about Mataʻuʻa Maui, the fish hook of Maui, or also another name for it is Mataʻuʻa, or fish hook, or hook for hauling up land or fishing up land, which is Scorpius. It looks like a scorpion tail to the west, but a fish hook to us in Moananu-Akea. Voilà. Et nous arrivons bien sûr à cette troisième constellation. On parle des traditions orales tongiennes. On parle de la constellation qu'on appelle Scorpio. Hein. Mais en fait, pour eux, c'est Mataʻuʻa Maui qui veut dire hameçon. Et l'hameçon de Maui, c'est l'hameçon qui est utilisé pour lever faire immerger les terres ou les îles. Hein. Quand on parle bien sûr de migration ou bien de navigation, c'est cette étoile, constellation d'étoiles qu'on utilise. Okay, next slide.
Okay, so there are actually two origin story of the Matawa Maui, so I'll tell both story. The first story is Maui Motua and his sons were living in Pulotu, and then they were so bored of just living in Pulotu and drinking kava all day. Then they decided to leave Pulotu, and they left Pulotu. And Maui Motua and his son used their fish hook to haul up the Tongan islands. Ah, dans cette première histoire d'origine, on dit Maui Motua était avec ses fils, ils s'ennuyaient un peu et puis ils ont utilisé l'hameçon pour essayer de faire sortir l'île à Pulotu. Voilà, il est parti. Et c'est ça, c'est utilisé pour remonter les îles Tonga, je veux dire. Voilà. And then when Maui got off his canoe or his waka or vessel, he stood on Tonga, and from the side of his foot grows the plants, and that's how we have all the taro and sweet potato and breadfruit all came from Maui. Mais il disait qu'arrivé sur l'île, il a mis ses pieds sur l'île, Maui, bien sûr, et tout autour de ses pieds, on poussait les plantes. So yeah, you can go to the next slide. Next slide. It has that definition. Okay. In English and in French. Voilà. Et on retrouve bien sûr, voilà, Maui Motua qui atterrit sur Tonga, met ses pieds, et à côté de ses pieds, on voit toutes les plantes pousser, le taro et d'autres plantes aussi. Yeah. So Maui Motua is Maui the elder. So Motua is like Makua. Yeah. Voilà, c'est l'aîné, hein? C'est le plus âgé. Motua, ça veut dire ça. Yeah. Okay, next slide. So the other story is that the Maui clan voyaged to Manuka or Manuʻa in Samoa to procure the land fish hook from Tonga Matamoana, also known as Tonga Fusifonua. And Maui Kisikisi slept with Tonga's wife, or they became intimate. And so Maui's wife revealed the identity of the fish hook to or Tawatawa, or revealed to Maui Kisikisi the name, and so that's how they knew. So. Wow, ok. Alors Maui Kisikisi, qui bien sûr du clan de Maui, est allé accoucher avec Tawatawa. Voilà, c'est la femme de Tonga. Quand on regarde Tonga Matamoana, et là, bien sûr, pour procurer se procurer l'hameçon qu'on appelle l'hameçon qu'on utilise pour récupérer les îles, ce qu'on appelle ça, voilà. C'est le I think the next yeah. The next slide will show the rest of it. Yeah. Voilà. So Tawatawa revealed to Maui Kisikisi the identity of the landfish hook, and she basically told him, if when my husband come back, because he went fishing, pick the old and worn out fish hook. And so that was the identity of the fish hook. Ok, alors voilà, c'est ça. Alors, quand Maui Kisikisi est arrivé sur Tonga, le mari était parti, en fait, de Tawatawa était parti, et il allait revenir avec l'hameçon qu'il recherchait. Et c'est Tawatawa qui lui a révélé l'identité. Alors, regarde, cherche l'hameçon qui est vieux et déjà bien usé. C'est l'hameçon que vous recherchez. Et c'est comme ça qu'il a pu trouver. Yeah. We have a Tongan say, Tawatawa i Manuka, meaning that Tawatawa, the wife, basically spilled a secret to Maui. Mm-hmm. Well, she spilled a lot of other things as well, I guess. Okay, next slide. So this is how Maui Kisikisi received the old, worn-out landfish hook from Tonga, or Tonga Mata Moana, and they promised that when they go fishing, that they will fish up the island and will name it Tonga after the land fisher. Voilà, et comme on dit, Maui a reçu le vieux hameçon usé du Tonga. C'est deux Tonga, pas des Tonga, dans la traduction, excusez-moi. Et il promet, dès qu'il arrive sur l'île de Tonga, il va donner le nom Tonga, qui veut dire le pêcheur de terre. Enfin, le pêcheur des terres, hein? C'est pas le pêcheur terrestre. So I just want to apologize for the translations. It's not exactly the meaning of what it said, so I'll have to rectify that. Huh? Okay, just
les traductions ne sont pas correctes. Hein? Next slide. So here it is, the fish hook, as you can see here. I think I took this photo here in Hawaii of the fish hook. What happened is that when they left Manuka in Samoa, they went north and they fished up the first island, which is Tokelau. And they were testing the fish hook to make sure that it was the right fish hook. You know, the Tonga may have tricked them, so they wanted to test it out. And so it worked, and it pulled up Tokelau, and then they sailed back down south and they pulled up Tonga. So Tokelau is Ko'olau in Hawaiian, and Tonga is Kona in Hawaiian. Ah. Alors, en faisant référence, alors si vous ne savez pas, Manu'a se trouve dans American Samoa. C'est une île qui se trouve dans American Samoa, qui est au milieu. Et après que Maui ait récupéré cet hameçon, il a voulu pêcher une île. Elle est partie au nord et là, il a vu Tokelau. Il a pu, voilà, ça marche bien. C'est bon, Tokelau apparaît. Et maintenant, ils vont partir au sud pour après pêcher les îles de Tonga. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, bien sûr, dans la tradition, par rapport à Samoa, Tokelau qui est le nord et Tonga qui est le sud. Yeah. So this story centers Manuka because it's in the center of it, and then so you measure the north, Tokelau, and Tonga to the south. So this is Manuka or Manua is very, very significant in Tongan tradition. Ouais, et l'île, comme je disais, Manu'a ou Manuka est une île très, très importante dans les traditions tongiennes. Il se situe bien sûr au milieu de Tokelau et Tonga. Next slide. Okay. Great. Interesting. So again, back to making meaning of this story of Maui, Heliaki, symbolically saying one thing, while historically and scientifically saying another, from Hufanga Augustino Mahina. So my interpretation is the knowledge of the Makao Fusifonua or Scorpius came from either Pulotu, Fiji, or Manua, Samoa. So this knowledge seemed to come from there. The idea of an old and worn out fish hook is a metaphor for probably ancient knowledge, that this is the most valuable knowledge. The things that looks old and worn out are the ancestral knowledge, like the title of our webinar. And that the Matawa Maui constellation was used for navigation to find new land. And so, metaphorically, they went out fishing, but it basically means they went to look for new land. So it's much more beautiful telling it in that way than to, say they went to find a new island. Voilà, comme vous voyez dans cette histoire, c'est les gens qu'on appelle Heliaki, qui veut dire symboliquement autre chose que cela signifie, bien sûr. Et si on regarde un peu plus dans l'analyse, les connaissances de l'hameçon, de Fisifonua, du Scorpio, est venue soit du Fidji, Pulotu, c'est une île, ou bien Manua, bien sûr, Samoa, qu'on retrouve dans l'histoire. Et le fait que d'appeler l'ancien hameçon usé, ça veut dire que c'est la métaphore des connaissances anciennes, des connaissances ancestrales, comme bien sûr nos webinaires le parlent bien sûr. Et la constellation de Matawa Maui est utilisée pour la navigation, pour trouver des nouvelles terres, dont l'hameçon bien sûr est utilisé pour faire submerger de la mer ces îles qu'ils recherchent. And then from here, I think the Maui, the Hina Maui clan went on to bring this knowledge to other places of Moana Nui Akea. And there was lots of exchanges back and forth. So this is the important aspect of them as indigenous astronomers and navigators. Voilà. And Encore an island in Fiji? What's that? Is Pulotu an island in Fiji? Yes. So Pulotu is, for most of the scholars, Pulotu is an island in Fiji because in the Tongan tradition, Pulotu was a place in the west or northwest of Tonga. And there were also places in Fiji that were known as Pulotu. So we associate Pulotu as a place in Fiji. Oh, okay, thank you. Mm-hmm. And it fits nicely with the traditions of coming from the west. Yeah, because to us, Pulotu is the homeland where we came from, west of Tonga. It could be Indonesia. It could be there, yes. And there were several Pulotu actually. So, there were also other Pulotu that could go all the way to Indonesia, maybe Taiwan. And then there were also, even in Tonga, they divided Tonga up to
Pulotu in the west in that way. Yeah. Alors, on fait bien sûr la question qui se pose par rapport au Pulotu, hein, si c'est vraiment une île qui se trouve à Fidji, mais on entend des références de Pulotu qui peuvent aller jusqu'en Indonésie. Et également, au niveau des clans des îles de Tonga, ils ont appelé tout ce qui était à l'ouest des îles Pulotu. All right, and my next slide. Nope. Well, and that's all of it. Thank you, Malo, Alpito, everyone. And maybe we have time now for a little bit of question and so forth. I don't know. Yes. Voilà, Yes. nous arrivons au terme de cette présentation super intéressante. On a le temps de recevoir vos questions. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a une grande participation. Je voulais juste dire bonsoir à Moyata Galno, hein, et merci de nous regarder ce soir. Et just wanted to say, just to say hello to Moyata Galno, who's also one of our apprentice navigators, Tahitian Va'a navigators, who is listening tonight, of course. And she just wanted to mention that in the northwest of the island of Reivava, there's a island called Taonga. So it's kind of like Tonga, Taonga. Anyway, so just pretty cool that we have a lot of people watching us tonight. Here's a question or a statement in from Vince Diaz. And he said, Lilikalā's question about the position of Hamongoʻa Maui, or Orion, being different in Tonga than from the view in Hawaii. How the constellations look from any one place also shifts as they travel across the sky. So a constellation can look upside down even when seen from the same island, depending on the time of the night and the time of the year. Yeah. This matter makes me wonder if the prior image of the Sia mounds as possible arrangement or representation of Matailiki might be further understood more properly according to how it looks at a certain or specific time of the year, since the stars are cylindrical, and since place matters, that is, where one is located when looking at the constellation. And so he asked... I have to translate that, yeah. Should I go a little bit to the beginning? No, I understand what you said. Alors, il y avait bien sûr une question qui s'est posée par rapport à on pourrait dire, la configuration, ou peut-être quand on regarde l'étoile, qu'on a dit tout à l'heure, si c'était Matailiki, ça dépend bien sûr où tu te trouves sur la planète, mais également à quel moment dans l'année tu regardes, si c'est au lever ou si c'est au coucher, ou bien si c'est pendant le solstice d'hiver ou le solstice d'été. Hein. Tout dépend bien sûr du temps et bien sûr comprendre le regard sur cette constellation pour mieux comprendre bien sûr le comportement de la population et de la culture autour de cette manifestation célestiale. Okay. Yeah. So. And I just want to say to Vince that he's right as far as like the very localized and specific way of seeing the star from different location, and I know that's also part of being indigenous, is that you have very specific knowledge of that place because you have long connection and deep ties to it. Yeah. So we have another question from Kameʻeleihiwa, Dr. Kameʻeleihiwa. Une autre question qui parle, where do you stand to see the rising of the sun of Hamongoʻa? Alors, où est-ce qu'on se tient debout par rapport à l'observation du lever du soleil à Hamongoʻa, qui se trouve bien sûr sur Trilaton, qu'on parlait de Trilaton, yeah? I think. Yes. That, yeah? So most have stand inside. So the picture that I show of myself standing inside it, at the bottom, that's one of most of the people do that today. But in all the tradition, actually at the top of Hamongoʻa, that you go up to the top, and there were markings on the top of the Hamongoʻa that you would stand there to show where the rising on the solstice and the equinox. And there's some other photos of a kava bowl that is up there on the top. So the kava bowl was also used as a way of marking the rising of the sun. So a kava bowl turned upside down, right? So you show the dome? No, I'm just kidding. No. Alors, elle disait que bien sûr, vous pouvez te tenir en dessous. Sinon,
par-dessus. Is it possible, Lilikalā, to show that image again, just to make sure that people can see? If that's possible to go back to the... Yeah, the Mia and Trilithon, yes. Alors, on va regarder le Hamongoʻa, bien sûr. On parlait de d'où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on se tient, et puis il disait qu'il y a la possibilité de se tenir en dessous, au milieu, ou bien dessus. Yeah, right dessus, there. vous voyez, dessus. Yeah. Vous pouvez se tenir dessus, et dans des anciennes images des simulations, on voyait qu'ils avaient un bol, un kava bol dessus, qui mettait dessus la structure, et de là, après, on pouvait observer le lever du soleil par rapport au solstice et l'équinoxe. Yeah. Cool. So yeah, but nobody goes up to the top anymore because that's forbidden, Right. and you know. But the king of Tonga back in the 1960s did the observation, and he went up there with others, and they did the marking of the movement of the sun and solstice. Voilà, il y a des traces, on pourrait dire, qui ont été sculptées, peut-être carved in on the top. Okay? Yes, the lines are carved on top. Yeah. Voilà, il y a des lignes qui se trouvent dessus, et c'est par rapport à ça, en fait, tu peux voir. Et puis il disait que c'est pendant les années 60 que le roi a été au sommet de cette structure, et qu'aujourd'hui, ben, tu peux plus aller. C'est interdit. Cool. You could also get a drone to take a picture up above. Yes. Yeah, I think we have to go, Lilikalā, just to take the picture. Yeah. Yes. Right, just to take a picture. I also thought that the one you showed, this one, this is so interesting to see all the different directions of the yes. sun is rising. Yes. Fabulous. And this is at Tongatapu, correct? Yes, yeah. And that's a Google Earth photo that I took from Google Earth, as you can see. You know, when the King Tupou IV, he did these observations, then he cleared these roads so that you can clearly see them, you know, during the June solstice, and then of course the equinox in March and September, and then the December solstice. Mm-hmm. C'est le roi Tupou IV, quand il avait fait ses observations, il a non seulement mis les tracés, on pourrait dire, sur la structure, mais il a également dégagé la forêt, la végétation, pour que tu puisses voir sans être gêné par la végétation le lever du soleil. Et comme vous pouvez voir, c'est une carte prise de Google Earth qu'il avait remis, et après qu'il a fait ses marques par-dessus. Et c'est un endroit spécifiquement qu'on retrouve sur l'île principale de Tongatapu, dans l'archipel des îles Tonga. Well, actually, this is a perfect time for us to wind down the show, because Hironui, don't you have to get home before curfew? Yes. Yeah. So off you go. We so appreciate you being here to tell us all these things. Not a problem. We'll go through the closing slides, and you get home on time if you like. Okay, so you're gonna do it in French too, no problem. No, not in French, but if you want it, I'll go to the closing slides now. Okay, I got the OK. Allez, à très bientôt. OK, I'll let you guys go. OK, merci beaucoup à tout le monde. Hein? Thank you so much, Hironui. Yes, it's a pleasure. I can't wait to meet you in person. Gonna come to BYU Hawaii. Yeah, same here. Yeah, same. Hang out a little bit, talk stories. Anyway, mahalo, and happy holidays, Merry Christmas, and everything. Okay, take care. Stay safe. Show before we do Merry Christmas. Yes. Right now, we go to evaluation. There's the brand Vidal, and always remember Le Anuenue that is being done by Malia, Nobrega-Olivera. And then, of course, if you would like to give us some money, then you can go to this the chair, the Gladys Brand Endowed Chair at UH Foundation. They give you a tax write-off if you are an American. But also, I want you to know that next week, we're going to have Dr. Kameʻeleihiwa tell us about the Polohiwa Akanaloa, the winter solstice. That's December 16th. And we're going to take a break after that for about 5 weeks. And during that time, we're going to be planning all of our new shows in January, February, etc. We are going to be talking a little bit more about stars, and we're going to be talking about different kinds of temples. But we want to also remember this important day in Hawaii and, of course, across Polynesia. What is the winter solstice? Down south, it's summer solstice. Up north, it's winter solstice. And we're going to hear Kameʻeleihiwa tell us about
those kinds of ideas that the ancestors had. Now, she's done so much research in the Hawaiian language newspapers, which are about 1 million pages. And so she's done this incredible amount of research that she can share with us. And I always love to have her come on. But I think also during Christmas break, we won't have a show for a while. And we'll let you all know when it's coming back again. But we will have us getting together as scholars and talking about how we perhaps should share the different ideas we have about inasi and the makahiki ceremonies rather, about lono, about tangaroa a lono. All those things I think we should talk about. And how is it different in Tahiti or how is it different in Aotearoa? All of that. So those are things we'll be doing in a bit. But one more show we have. This is going to be our last show, December 16th. And I'm sorry, it's not en français, but I think you can know it's December 16th. And we will have in a solstice, right? Winter solstice. Anything else you'd like to tell us, Tevita, before we go? Just thank you so much, Lilikalā, for organizing this and for allowing us to come together. And the original plan turned into something even better with Zoom. And so I'm happy and always grateful to be able to share the knowledge of stars of Tonga. So I also want to say our mahalo to our tech people. Kalani Simeona is working tech tonight. Kavika Aspili is also working behind the scenes. Lehuluwe Maka Meleisea is not with us this evening, but the other ones are. We could not have this show without them. And of course, Hironui is our fabulous translator, always. Our technical producer who set this up and trained Kalani Simeona to do this work is Malia Nobrega-Olivera from the Hawaii Nui Akea School of Hawaiian Knowledge. And I love to always thank her for making all of this possible because I've learned so much in the last few weeks. And every time all of you are with us, wow, the things we're learning. And in fact, I'm going to have a new class. I'm going to have everybody watch your videos and we'll talk about it in class. And you can come too if you like. But in the spring, we'll have a new class on all of these wonderful ancestral things we can compare. So thank you, Tevita, for sharing with us. Okay, so aloha kako. And how do you say aloha kako in, how do you say goodbye in Tongan? You say nofoa. Nofo as in to stay, yes. Yeah. Like noho. Yeah, nofo, yeah. Nofola. Okay, nofola. Okay, wonderful. See, we learned something new. And au revoir and yorana to all of you who have come in from French Polynesia. And aloha to everybody. I think we all understand that aloha. We are here to honor our ancestors. And thank you, Auntie Gladys, for helping us do that. Aloha mai, aloha kako. Everybody stay safe. Aloha. Aloha.